Here's Iran's new supreme leaders. Ikaze kuri JTM4 tugiye kurikiranira hamwe ijambo ridasanzwe ry'umuyobozi w'ikirenga mushya Mujtaba Khamenei wasimbuye se Ayatollah Ali Khamenei uherutse kwicwa. Ni ijambo ryasomwe kuri radio na televiziyo ya leta ya Iran mu Cyarabo ndetse mu Rwanda n'igitangazamakuru Al Jazeera. Reka rero natwe turikurikire mu Kinyarwanda uko ryakabaye. There you have it, a message from Iran's new supreme leader Mujtaba. Ubutumwa buturutse ku muyobozi mukuru mushya wa Iran Mujtaba. Reka twongere tugaruke ku ijambo rye. Peace be upon amahoro abe ku bashaka icyiza cya Irani n'abaturage bayo. Iran and the Iranian people. At the very beginning, mbere na mbere tugomba kuvugana n'abaturage cyane cyane nyuma y'icwa ry'umuyobozi mukuru wa Irani wahowe Imana. Of the supreme leader of Iran, and I'd like to thank every ndashaka gushimira buri wese mu baturage ba Irani ndetse no mu isi y'abasilamu kubw'impuhwe n'ubufasha baduhaye. Abahowe Imana bahora bari ahantu heza, kandi intambara iherutse izagira ingaruka zayo. Ndashaka kuvugana n'abaturage ba Irani bagaragaje mu buryo bugaragara ko bashyigikiye inama y'inzobere binyuze kuri radio na televiziyo bya Irani. Namaze kumenya ibyavuye mu itora ry'inama nkuru, kandi ku mwanya ndiho umwanya wagiye uhabwa icyubahiro gikomeye. Uyu mwanya usaba byinshi, atari muri iki gihe gusa cyangwa mu gihe cyashize, ahubwo no ku hazaza h'igihugu. Urupfu rw'umuyobozi rweretse isi ko yahoraga ahagaze ku kuri. Yahoraga avuga ukuri kandi yari umuntu ufite imico myiza cyane. Abanyabwenge n'abanyamashuri nabo bafite imico yabo yihariye, ariko reka mpagarariye aha ngaha ndaza gukomeza mvuga ku muyobozi mukuru ikindi gihe. Inshingano ni nini cyane, kandi asaba imbaraga n'ubufasha bwa Allah ushobora byose ndetse n'ubwanyu. Ubumwe hagati y'ubuyobozi n'abaturage buzahoraho, and the people. Al-Khomeini and Khamenei have helped the people to be involved, kandi bwafashije abaturage kugira uruhare muri politiki y'igihugu no gusobanukirwa akamaro k'igihugu cya Repubulika y'Isilamu. Abaturage bemeye kandi bishimiye kwitwa abaturage ba leta ya Kisilamu. Twarabibonye mu minsi yashize. Mbere y'ibi abanzi bagerageje cyane kugirira nabi abaturage mbere y'uko inama y'inzobere ibona umuyobozi mukuru mushya. The enemies were trying hard to hit the people before the expert council can find a supreme leader. Now I'm here. Ubu ndi hano, kandi abaturage ba Irani beretse isi ko ari abaturage bakomeye. They are great people, and we all have the good successor. And ubu twabonye umusimbura mwiza, kandi arushobora byose azadufasha gukora uwo murimo. Ni ingenzi cyane gusobanukirwa neza kandi byimbitse amagambo yo muri Korowani ntagatifu. Turashaka kwifashisha Korowani kugira ngo twemeze ko uruhare rw'abayobozi, cyane cyane abayobozi bakomeye, ko urwo ruhare rw'abayobozi ari ingenzi cyane. Ni umugisha kugira abayobozi nk'abo, kandi ni umugisha kwigira byinshi ku mico n'imyitwarire yabo. Ni ingenzi cyane gukomeza kuba hamwe, kuko umuyobozi adashobora gukora atari kumwe namwe. Umuyobozi ntashobora gukora adafite inkunga y'abaturage. Birumvikana ko twese tugomba kwigira kuri Allah ushobora byose no gukurikira inzira n'imizi by'abanyacyubahiro n'abantu bakomeye ba Irani ihora ifite. Tugomba gutsinda umwanzi wacu. Imbaraga zacu zizadufasha twese kumutsinda, kandi ibyiciro byinshi by'umuryango mugari cyangwa se by'umuryango wacu muri rusange birabisobanukiwe. Tugomba kwirinda ibintu bidutandukanya, tugatsinda ibidutanya byose,
kandi tugakoresha neza imbaraga n'ubwitange bw'abaturage ba Irani n'abayobozi babo mu byiciro bitandukanye muri iyi ntambara. Iranian people and leaders during with their different layers during this war, the social and the cultural and imibereho mu rwego rw'imibereho myiza, umuco n'umutekano byari byiza mu gihugu cyacu. Ubumwe bwacu burahari kandi tugomba gukomeza iyo nzira. Abayobozi bagomba kugaragaza uruhare rukwiriye gukorwa n'abaturage n'ibyiciro bitandukanye byabo ndetse n'inzego n'imiryango itandukanye mu gihugu. Hagomba kwitabwaho by'umwihariko gushyiraho izo mbaraga zigamije gutsinda umwanzi. Uyu munsi ni ingenzi cyane kuko abaturage ba Irani cyane cyane muri ibihe bikomeye nk'ibi ngibi barimo kwitwara neza. Ndifuza ko abaturage ba Irani bahabwa inkunga n'ubufasha bw'ubwoko bwose butangwa n'inzego zitandukanye z'igihugu. Ibi ni ingenzi cyane kandi izo serivisi zose zigomba guhabwa abaturage kugira ngo dukomeze inzira yo kwihagararaho no gukomeza urugendo ruzatuma dutsinda umwanzi. Ku bijyanye n'abarwanyi, ndashaka gushimira abarwanyi b'intwari. Ujye utekereza aho wagana mu gihe ukeneye kwisuzumisha cyangwa gusuzumisha uwawe amarozi y'ubwoko bwose, bwaba ubutegano, ubutamikano, ubutongerano n'imyuka mibi. Ndabizi henshi wagiye byaranze, ariko igihe niki ngo uhagarike ibyo kwiri gusiragizwa n'ababamamyi bakwizeza ibitangaza bagamije kugucucura utwawe nkaho utazi muganga gakondo Misamvu uhora akanahoza abugarijwe n'indwara z'akarande. Kwa muganga gakondo Misamvu dutanga umuti wo gufata ibisambo n'abarozi, kugaruza ibyibwe, kwigarurira uwakwanze, uburwayi bwo mu mutwe bufitanye isano no kurogwa n'uruhereko mu myaka. Ubuziranenge bw'imiti yacu bwatumye tugaba amashami mu karere kose ka Afurika y'ibiyaga bigari, duhereye mu bihugu birimo Rwanda, Uburundi, Kenya, Uganda, Tanzania na Kongo zombi. Kubifuza kuvugana na muganga gakondo Misamvu ni muhamagare munandi ku butumwa bugufi kuri 0793 65 55 41 cyangwa mutwandikire mukoresheje urubuga rwa WhatsApp kuri nimero akamenyetso ko guteranya 25 67 70 49 59 79. By'akarusho ku bari mu mahanga ya kure dukorana na DHL, ikigo cy'Abadage kabuhariwe mu kugeza ibicuruzwa kuri ba nyirabyo ku buryo imiti yacu nayo ikugeraho mu minsi 3 gusa. Ku bijyanye n'abarwanyi, ndashaka gushimira abarwanyi b'intwari bakora akazi gakomeye muri iki gihugu cyacu kiri mu bibazo kandi kiri kugabwaho ibitero. Ingabo zacu zikomeye zagabye ibitero bikomeye ku banzi kandi zibabuza kuganza igihugu cyacu cyangwa se kugicamo ibice. And have prevented the enemies from dominating our country or from dividing our country. The Iranian people want abaturage ba Irani barifuza ko mukomeza kurinda igihugu kugira ngo abanzi bazicuza ibyo bakoze. In order for the enemies to regret what have they done and what they have done. And when it comes to the Strait of Hormuz, ku bijyanye n'umuyoboro wa Hormuz n'ahandi hantu ku mirongo y'urugamba, abanzi nta bunararibonye buhagije bafite bwo kuduhungabanya. Tuzakomeza imbaraga zacu, tuzarinda ibyo bice nk'uko biri, kandi tuzakomeza gushyigikira abantu beza bari mu rugamba rw'imbere mu gihugu. Tuzi ko bakora akazi keza. Ni ingenzi kandi twibuka ko impinduramatwara y'Isilamu ifite indangagaciro zayo, kandi abantu bari mu rugamba rwo kwihagararaho biyemeje cyane gukurikiza ayo mahame ashobora guhagarika abazayonisti. Abari mu rugamba rwo kwihagararaho muri Yemen nabo bazakora inshingano zabo. Kandi buri wese ashaka gutanga ubufasha. Abantu bo muri Iraq nabo bashaka kudufasha no gufasha impinduramatwara y'Isilamu.
ndashaka kandi kuvuga ku byangiritse, ababuze ababo, abakomeretse, abababajwe n'ibyabo byangiritse, abatakaje akazi ndetse n'abavuye mu duce twabo. Ndashaka kubabwira ko nkurikije ibyambayeho n'abahowe Imana n'abayobozi, harimo na data, umugore wanjye, mushiki wanjye, bari abantu b'indahemuka cyane. Bafashije abantu bose kandi iherezo ryabo ryari ryiza. Abo bahowe Imana bari ahantu heza cyane kurushaho, kandi bakomeje inzira y'ababanjirije bahowe Imana. Tugomba kumenya isezerano twawe na Allah ushobora byose kubera kwitangira igihugu cyacu. Tugomba kwihangana kandi tukizera amasezerano ya Allah ushobora byose. Ntituzigera dusubira inyuma. Tuzihorera ku maraso y'abahowe Imana bacu. Kwihorera kuzabaho si uko umuyobozi mukuru wapfuye gusa, ahubwo no kubw'amaraso ya buri muturage wa Iran wabuze ubuzima kubera iyi ntambara. Dufite ibimenyetso bifatika ko tuzihorera ku maraso y'abahowe Imana bacu bose. Amaraso y'Abanya-Iran ni ay'agaciro gakomeye cyane, cyane cyane amaraso y'abana n'abagore. Niyo mpamvu ibyaha byakozwe n'abanzi ku ishuri rya Minab bizagira ingaruka zikomeye ku banzi kandi bazabibazwa. Abakomeretse bagomba guhabwa ubuvuzi bwiza kandi ku buntu. Bagomba guhabwa uburenganzira n'inyungu zidasanzwe. Uko ibintu bihagaze ubu ngubu bigomba gukemurwa binyuze mu gutanga indishyi ku bahuye no kwangizwa ibyabo. Ndashaka kandi kuvuga ko izi ari inshingano zacu. Ni inshingano zacu gufasha abaturage. This is our duty to help the people, and under any circumstances, mu bihe byose no mu buryo bwose, any situation, the enemies will pay the price. Abanzi bazabibazwa. They will pay the price. We will take the revenge, and we will destroy. Tuzihorera kandi tuzasenya ibikorwa byabo. Ibyo nibyo bizaba indishyi dukwiriye kubona. Dufitanye umubano mwiza n'ibihugu bituranye natwe bigera kuri 15, kandi buri gihe cyose twiteguye kurushaho guteza imbere uwo mubano. Ariko umwanzi afite ibirindiro bya gisirikare muri bimwe muri ibyo bihugu kandi yabikoresheje mu kutugabaho ibitero. And have used these bases to attack us. We have warned. Twe twaraburiye mbere ko niba ibyo birindiro bidahagaritswe umwanzi azakomeza ibikorwa bye by'ubugizi bwa nabi. These bases, the enemy will continue their aggression. We are forced. Twabaye nk'abahatirwa kugaba ibitero ku nyungu n'ibirindiro by'umwanzi, ariko turacyafite umubano mwiza n'ubucuti n'ibihugu duturanye. But we still have good relationships and friendship with the neighboring countries. Those who killed our children will pay the price. My advice is inama yanjye nuko ibyo birindiro byahagarikwa gukora. Tugomba kubikora kuko abanzi bacu bari gukwirakwiza ibinyoma. Abakorana n'ayo mabwiriza bagomba kubimenya neza. Ubutegetsi bwa Repubulika y'Isilamu ya Iran si ubutegetsi bw'abakoloni. Tugomba kugira ubumwe, tukagirana umubano mwiza n'ibihugu duturanye, kandi twiteguye kurushaho kunoza. I am talking to the late Supreme Ubu ndi kubwira umuyobozi mukuru witabye Imana. Ndashaka kumubwira nti urupfu rwe rwatuzaniye agahinda kenshi mu mitima yacu. Wishwe mu gihe wasomaga Quran ku munsi wa 10 wa Ramadani.
On the 10th of Ramadan, there are wagize ukwihangana igihe kirekire kandi ntiwigeze ugaragaza kutihangana, and you have never expressed any impatience, and you stayed for long time uhagaze igihe kirekire uhangana n'ibibazo byose ufite ubutwari everything with bravery, and it will take us some time kandi bizadutwara igihe kirekire kugira ngo tumenye neza imico myiza yari igize kamere yawe. characteristics of your personality. Twizeye ko uzaba uri mu ijuru hamwe You n'abahanuzi will be in paradise with the prophets and kubw'inyungu for the z'abaturage ba sake Irani of n'abari mu rugamba rwo the kwihagararaho. Iranian people, and for the sake of the resistance acts Tugomba gukomeza kugira people, imbaraga. we need to make sure that we will be fine, and Turasezeranya ara ushobora we byose pledge ndetse n'umuyobozi mukuru to wapfuye ko Allah tuzakurikiza Almighty inzira y'ukuri. and to the late Tuzakora uko dushoboye kose, Supreme Leader tuzakomeza inzira that we yawe. will follow the path of the right. We will do our best. We will continue your path. I will ask all the Ndahamagarira abayobozi bose mu nzego leaders zitandukanye, of abanyapolitike different degrees n'abaturage and the bose ba Irani political gukora uko bashoboye layers no kugaragaza ubumwe and the bwabo. entire people of Iran to do their best and to show their unity. I'd like to thank Ndashaka everyone gushimira who abantu bose supported bashyigikiye. me. I'd like to thank the Ndashimira leadership inama council, y'ubuyobozi kandi and I'd ndashimira buri like to wese. thank everyone, Nsaba and ara I ushobora ask byose Allah kuduha impuhwe ze Almighty to bestow His mercy on us and on all the Muslims everywhere and on all the weak ku people bayisilamu bose aho bari hose and no ku bantu we bose ask barengana aho bari Allah hose. Almighty Turasaba ara ushobora byose muri Ramadan, the ukwezi holy kutagatifu month of kandi guhesha Ramadan, umugisha, the blessed month of Ramadan, to help us to live in kudufasha dignity kubaho mu cyubahiro no and gushyigikira to abayisilamu bose aho bari support the hose. Muslim Amahoro abe kuri mwe everywhere, mwese. and peace be upon you all. عزت و وسعت و عافیت برای رفتگان